Twishimiye kubasuhuza muri iki gitondo, dushima Imana twese iba yaturinze tukaba turi bazima, nubwo tuba turi mu mushinga wa P Network ariko byose tubikesha ubuzima Imana iba ikiduhaye, tubanje gushima Imana rero twese iba yaturinze. Muri iki gitondo rero kuri ino tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu, amakuru yo twababwiye ko ari akagaruka, kandi tuba twishimiye kugenda dufashanya, kugenda tugira amakuru, kuba mu bintu twumva, kugenda dufashanya kubona ubusesenguzi, kandi nka OTC Group nubwo tuba twaritangiye gufasha abantu benshi kubaha amakuru, ariko dukeneye ayo mufite, kandi tuba dukeneye feedback, dukeneye comment zanyu, nubwo haba harimo ubwitange bwo gukora ibi bintu, ariko tuba tunakeneye natwe amakuru, kugira ngo tugende tuyasangira, cyane ko uyu mushinga ari munini cyane, abantu baba bafite amakuru kuri wo ari benshi, ariko nanone tukavuga ngo reka uyu murimo mwiza twiyemeje wo gufashanya amakuru kuyamenya, tujye dukomeza tubikora, ariko n'uyafite nawe yajya yaduha cyangwa se tugakomeza dusangira aya makuru. Kuri ino tariki ya 19 z'ukwa gatatu, icyo twifuzaga kongera kuganira cyangwa se gusesengura ni ku byerekeranye n'ibyiciro abantu bakoze, ibyo bita commitment, mu rwego rwo gukora lockup. Lockup rero yakozwe mu byiciro 4, ariko ibyo byiciro 4 hari ababikoze mu buryo bumwe, babikoze wenda atari ko babyifuzaga, bitewe n'ubumenyi, bitewe se n'uko bibacitse ku bw'impanuka bakisarokinze ahantu batashakaga, ariko nanone tubibutsa ko bari baraduhaye amahirwe menshi cyane yo kubanza kubyitoza nka demo, kugira ngo utazakora ibintu uhubutse. Rero ibyo twabashije gutohoza no gukurikiranaho amakuru ni ibingibi bigendanye n'ibyiciro, ariko ku bantu byibuze bagiye bamaximiza kuri duration cyangwa igihe, bagakora lockup y'imyaka 3, kabone n'ubwo waba wakoze wenda pourcentage wifuza, ariko ni muri ubu buryo babiteganyije. Bavuze ko ufite 25% ku gihe cy'imyaka 3, iyo konte ye ifite izina bita micro miner, ni ukuvuga ngo ubwo izajya imayininga ibigendanye n'icyo cyiciro. Hanyuma konte ifite 50% ku myaka 3, aha tuzi ko benshi cyane ariho bagiye. Iyo konte yo ifite izina ryitwa small mining machines, ubwo nayo izajya imayininga ibiri muri icyo cyiciro. Noneho bwa gatatu, konte yabashije kwikomentinga kuri 90% ku myaka 3, izajya iba ifite large mining machines, ubwo nayo niryo zina ifite, ikazajya imayininga ibiri muri icyo cyiciro. Noneho konte ya nyuma ya kibamba rero, abageze ahangaha abenshi turabizi ni abantu byabayeho ku mpanuka, turabazi bamwe byarabacitse, ukumva asigaye arira rwose ati payi zose nzitangiye icyarimwe ku myaka 3, sinzi uko nzabigenza. Ariko urabona ko nubwo yaba ari impanuka yamubayeho, ariko izina bamuhaye hano ni izina ry'icyubahiro. Iyo konte ye yitwa super miner, ni ukuvuga ngo niyo izajya iba imayininga ibintu bya mbere by'ikirenga muri icyo gihe cy'imyaka 3. Ntekereza ko hano abahakoze ni abantu biyemeje cyane, ni bakeya. Hari ababikoze ku bushake, hari n'ababikoze nyine bibagwiririye, ariko byibuze tugereranyije gusesengura ibi byiciro, ubundi ubusanzwe iyo hakorwa, iyo bavuga icyo bita mining machines, tubimenyereye cyane nko ku byitwa bitcoin. Bitcoin kuva mu myaka hafi irenga 11 ishize, ni ukuvuga ngo bitcoin yagiye igira ibyo bita miners, ariko byo bikaba ari ibintu biba bihenze cyane, bidakorerwa no mu bihugu bibonetse byose, ahubwo mining ya bitcoin ikorerwa mu bihugu biba bifite ubukonje kandi bigasaba amazi menshi. Ni ukuvuga ngo usanga nyine bimwe no mu bintu uyu munsi ibyitwa bitcoin bivugwaho muri mining ibibazo, ni ibyo bita to abuse pollution. Ni ukuvuga ngo bavuga ko ubundi mining igendanye
na Bitcoin yo iba ikoresha ibimashini bavuga ko byangiza ikirere. Ariko noneho ubu buryo mubona buvuguruye bwa Pi network y'Abanyamerika bo bagaragaje cyane ko iza mining yayo iri very simple, yoroheye buri muntu wese, ntabwo igombera ibyo bita ibimashini bihambaye bizajya bicukura kugira ngo ikomeze nyine ikore akazi ishinzwe, ahubwo byo byateguwe mu buryo bwa telefone gusa, mu gihe ibindi byo ari imashini nyine nk'uko uzi imashini z'uruganda, nk'uko uzi amarobo akora akoresheje imbaraga nyinshi z'umuriro. Muri makeya iyi sisiteme ya Nikola cyangwa y'Abanyamerika ubona ko bagerageje kuzakomeza mining yabo izaba ikomeje gushingira ku bintu biri simple kandi byoroheye buri wese. Icyo rero tuvuga hano, umuntu wese wagize umugisha, amahirwe y'Imana, akaba yaramenye Pi, akaba yarayimayininze, noneho agahabwa n'ubu buryo bwo kwikomentinga kuri mining. Ubundi iyo bavuze mining ni ukuvuga ngo ntabwo iyi Pi ariyo yonyine ikora mining, hari nyinshi tuzi ziba muri mining, ariko ni ukuvuga ngo izi mining baba baguhaye ibyiciro runaka ugahitamo, ni ukuvuga ngo ya myaka 3 ibizagera Pi ufite zariyongereye, nicyo that's number 1. Ni ukuvuga ngo umubare w'izo washyizemo uzagera ku myaka 3, wenda warikubye 3 cyangwa 2. Number 2, value izaba igenderwaho cyangwa iriho izaba yarazamutse. Hari abantu benshi wenda kubera ubumenyi nyine baba batarabikoze banabyumva, ariko icyo nicyo mukwiye kwishimira, ko twahawe amahirwe yo guhitamo uko twakora nka konte. Ni nko ukoze konte bloke, urayiteganyije uburyo izunguka, uburyo izagenda izamuka. Aha rero ibi byiciro ni uko babyise, tuvuga ngo byibuze umuntu wese ufite Pi, nubwo zaba ari nke cyangwa ari nyinshi, ukwiye kuba ufite icyiciro nyine wazishyizemo kugira ngo zizagende ziyongera kandi noneho zizamura n'agaciro, birumvikana. Twavuga ngo rero aya mahirwe yo turacyayafite ku bigaragara, kuko ubundi icyo bavuga, iyo ushaka kumanura kuri commitment wakoze ntago bakwemerera, ariko iyo wikomentinga increasinga commitment wari wakoze mbere barabikwemerera. Ku bwanjye ntago nabibwira umuntu nk'itegeko, ahubwo ni ukubisesengura nyine, wareba commitment yawe wakoze niba iri munsi y'imyaka 3, urumva nta kintu ushobora kuzageraho ikibazo. Twebwe dukurikije uko tuba tubizi cyangwa tubibona, ubundi iyo wikomentinze nyine iki gihe kirekire, ni ukuvuga ngo uba wazamuye rate boot yawe, uko agaciro, uko umubare byazamuka birikuba. Sinzi niyo baransinga uhita ubibona ko ya mibare iza hasi y'amapurusantaje irahindagurika cyane. Iyo uzamuye duration irazamuka, wayimanura ikamanuka. Sinzi umuntu wumva yari komentinze munsi y'imyaka 3, abitekerezeho nanone yumve ko niba koko hamukwiriye, cyane cyane kurabona muri izi grade batanze, nta grade y'umuntu wo mu mwaka umwe irimo, byibuze ni grade yo mu myaka 3 ariko pourcentage ushaka. Aho rero buri wese niwe wamenya icyo akeneye. Rero dushima Imana ko muri byose, niba uyu mushinga ari uwacu uzatubera uw'umumaro, ibyawe ntaho bizajya. Kandi dushimira nyine abagenda batwereka mwese ko mudukurikirana kandi munyurwa n'ibiganiro n'ubusesenguzi tuba twabahaye nka OTC Group, tubabwira ngo icyo dukomeje kwitegura ni KYC. Twayivuzeho kenshi, tuvuga ibyo umuntu akwiye kuba yicaranye yiteguye. Icya mbere, ibi byose bishingiye ku ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo ni ya telefoni nziza ifite ubushobozi bwo kuzaba ibrowsinga cyangwa irodinga neza kuri porogaramu ya KYC, kuba ifite interineti nziza yihuta, kuba ifite donc amasaha yo kuzakoreramo ibyo bintu ari amasaha meza y'amanywa, kuko buriya KYC nyine nk'uko mwagiye mubikurikirana isaba ngo ukore hari urumuri,
hari amakondisiyo menshi aba asabwa. Ubundi twebwe ama KYC tumenyereye kuyakora. KYC rero isaba n'urumuri rwa rundi rudatwika cyangwa urumuri rutari umwijima, bivuga ngo ibyo byose ni amakondisiyo y'igihe icyo twakwita right time yo gukora KYC, igihe cyiza kiboneye. Ugomba kuyikora nyine uri ahantu hazima, ahantu hari umucyo, hari urumuri. Ikindi kuba ufite iyo interineti twari tubivuze na telefone nziza. Ikindi nacyo twarakivuze, amanotifikasiyo yose agendanye na na KYC azaza ku ma dashboard, buri wese agenda ashobora kuyibona kuri dashboard, cyangwa dukurikije uko babivuze uba ushobora no kuzajya ucekinga muri ya browse, naho hari igihe notification izahaza ukabona ko uri allowed yo gukora KYC. So twavuga ngo buri wese tumwifurije amahirwe masa nk'uko uyu mushinga yawumenye, dukomeza kwihanganisha bamwe baba bagize ibibazo bitandukanye byo gutakaza amapayi yabo. Twavuga rero ngo ibyiza biri imbere, aho muri hose turabakunda kandi natwe tubona mudukunda nka OTC Group. Imana ikomeze iduhanane umugisha, mugire weekend nziza. Ciao ciao. Mwari kumwe na Olivier muri OTC Group.